continuando a salire non fa altro che piovere, però io continuo ad camminare in mezzo alla pioggia nella speranza che si possa vedere qualcosa. Intanto il cammino mi regala dei bellissimi panorami, delle bellissimi scorci di natura. E non sono il solo che cammino in mezzo a tutta quest'acqua, ci sono altri turisti e niente, cammina, cammina, riuscirò ad arrivare fino alla fine. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. E dopo una lunga camminata sono arrivato alla fine della mia salita e c'è lo sperone di roccia, chiamato in norvegese Nirnosk, che è una falesia di granito di 604 metri che termina a strapiombo sul Lysefjord. E con questo finisce questo episodio e vi aspetto per i prossimi. Ciao! Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e mettete un like. Grazie di tutto e grazie a chi lo fa.